Peter. Good morning, dear colleagues. Please take your seats. I call the meeting of General Committee on Economic Affairs, Science, Technology and Environment to order. Colleagues, the agenda has been distributed. Could I please invite you to adopt the agenda? Are there any objections? So the agenda is adopted. Thank you. Before we begin, can I ask anyone speaking from a prepared text to hand that text in order to make our translators an easier job, to be more productive and efficient? If you can deliver your documents, we'll appreciate. Thank you. May I remind colleagues that the election of committee officers for the 29th annual session of the Assembly will take place during the committee's final session on Sunday, 7 July. Nominations for candidates for elections should be handed into the table office no later than the start of that meeting, 9 o'clock on Sunday morning. Yesterday, we completed consideration of two supplementary items referred to this committee by the Standing Committee, and we will now consider the remaining two supplementary items, starting with the supplementary item on digitalization has an advantage for gender politics. Draft resolution, digitalization as an advantage
for gender politics. I would now like to give the floor to the sponsor of this supplementary item, Ms. Miladinovic. Please, you have the floor. Thank you, Madam Chair. Well, first of all, I want to thank colleagues for supporting this supplementary item. In line with the policies that change society and through the participation and decision-making processes in our countries and in international forums, most of the topics we tackle are related to contemporary challenges. Relying on the second and the third OSCE dimension, I propose a topic that is undoubtedly a part of current global processes and that provides sustainable development goals. Digitalization has introduced a profound transformation of the way in which we produce, learn, spend, and work. Day after day, the digital revolution is creating new possibilities for social actions and engagement in fields of education and labor market, and it provides a new view of life. Improving digital skills and IT literacy provides a unique opportunity to increase women participation in the labor market. Increasing women participation in IT sector, which is one of the sectors with highest paying jobs, may contribute to the women empowerment and independence and lead to the reduction of the gender gap. The digital era has brought great possibilities for creating and distributing the wealth and the knowledge, for a more flexible and diverse use of time and space, which is a significant process towards social models that enable more parity. The possibility of flexible working hours and distance jobs may be a significant tool for better harmonizing work and personal life of women and men. Digital communication channels and social networks are particularly important for mothers and fathers at parental leave and for all people working from home. Flexible working hours may have a positive role in including women who are in less favorable position, for example, like victims of violence in the labor market. There is a significant gender gap as regards access to professional and educational possibilities in the field of information and communication technologies with regard to technological and technical skills. The issue of gender imbalance in ICT sector may be tackled by putting emphasis on diversity in business operations and by introducing higher number of stronger invisible for both enterprises and women, including through the role models and professional guidance. To promote the potential of flexibility offered by the digitalization for establishing balance between business and personal life, it is necessary to adjust labor market policies and related social insurance models. The possibilities offered by digital era in the labor market also have more negative consequences as well that might affect women above all. Speaking about digital era, we cannot mention its negative consequences relating to abuse of a digital space for the purpose of treating women, violating their rights and freedoms, for instance, cyber violence and tackling trafficking in human beings, hate speech, discrimination, and others violation of human rights. The wider we open the door, the greater security risks there are, and therefore development of security models needs to be in the line with the digitalization. In the parallel to encouraging and empowering women for get engaged in this sector or to start up their own businesses, we need to work towards systematically introducing of education of safe internet use and the risk of violence on the internet. Promoting of digital technologies and ICT sector in the line is with SDGs, particularly for social economic empowerment of women and girls for the purpose of overcoming poverty. Digital technology development has reduced the need for office work and enabled doing your job from any place on the planet. This type of work, according to experts, increases productivity and facilitates search for talented people all over the world. Digitalization process enabled to increase life standards and quality, increase businesses' efficiency, reduce expenses, create new values in almost all fields of life and work. Digitalization process is the most important catalyzer of innovation, competence, and growth. This technological fourth revolution may fundamentally change our lives, and only victorious society can face changes without fearing them. Thank you. Thank you very much.
Anyone wants to speak during the debate could enter his or her name in the register with the procedural advisor as early in the debate as possible. Speeches in this debate are limited to 5 minutes. The floor is open for debate, and we'll start with Mr. Damielan from Armenia. Please, you have the floor. So he's not here, so we'll move to Ms. Vesna Markovic from Serbia. Thank you, dear colleagues. I would like to share with you just a few examples why digitalization is important. Digitalization process enables us to increase life standard, increase business efficiency, reduce expenses, create new in almost fields of life and work. Our main task is to encourage women through various programs to improve their e-skills. The state needs to pay particular attention to women aged 55 and older because this category is at a particular risk of unemployment. This is confirmed by the fact that an average employment rate for this category of women in the EU is only 42% and compared to 58% for men. Therefore, enhancement of digital competencies of women aged 55 and older and investing in them would improve their chances of employment and provide them with a certain level of protection against being included from the labor market. Increasing women's participation in the IT sector, which is one of the sectors with highest paying jobs, may contribute to women empowerment and independence and lead to a reduction of gender pay gap. I just mentioned a few examples why I consider this resolution very important. Thank you for your attention. Thank you. We'll now move to consider the amendments submitted to the supplementary item. 2 amendments have been tabled and copies of the amendments have been made available. The correct version is entitled AS 19 as High 9 amend. In discussing amendments, I will call the proposer of the amendment or amendments first, and then we'll call any opponent of the amendment. I will then ask the sponsor of the draft resolution, Ms. Miladinovic, that already spoken, for her opinion. All the speeches are limited to 1 minute. We will also vote on each paragraph to which there are no amendments. So we start with paragraphs with 1 to 8. There are no amendments to paragraph 1 to 8. We will take paragraphs 1 to 8 together. Does anyone want to separate a separate vote of any of these paragraphs? So we'll take the paragraphs 1 to 8 together. Those who are in favor, please raise your cards. Seventeen. 30. 31. Thank you. Those against? Abstentions? So paragraphs 1 to 8 agreed to 31 votes in favor. I call Ms. Moore from Canada to propose Amendment 1. Please, you have the floor.
Je remercie ma collègue de Serbie pour son point additionnel important sur la numérisation en tant qu'avantage pour les politiques en faveur de l'égalité entre les sexes. L'utilisation de la technologie, particulièrement de la technologie de l'information et de la communication, est un outil crucial, mais souvent oublié dans la lutte pour l'autonomisation. Le paragraphe 8 du point additionnel reconnaît la nécessité d'utiliser le potentiel de la numérisation pour encourager les femmes à participer au processus décisionnel, ce qui renforcerait globalement la démocratie. Je propose donc d'ajouter, après le paragraphe 8, un nouveau paragraphe qui encouragerait les États participants à recourir à la technologie de manière à ce que les parlementaires qui sont enceintes ou qui viennent d'accoucher puissent travailler et voter à distance. En effet, les femmes sont souvent dissuadées de se lancer ou de rester en politique en raison des obstacles que rencontrent les politiciennes lorsqu'elles sont enceintes ou qu'elles ont un jeune bébé. Le recours à la technologie pour permettre aux femmes qui ont des enfants de continuer à remplir leurs fonctions de parlementaires pourrait accroître le nombre de femmes en politique et aider nos parlements à être plus représentatifs de la population. Je vous remercie de votre appui. Thank you very much. What is Ms. Milad? Oh, does anyone wish to speak against Amendment 1? Sorry. So now, Ms. Miladinovic, what's your opinion on this? Thank you, Madam Chair. I want to thank our colleague from Canada. I supported this amendment, so I am in favor. And thank you one more time. Thank you very much. I shall now put the Amendment 1 to the vote. Those who are in favor, please raise your cards. Sixteen. 30. Thank you. Those who are against? Any abstentions? 1, 2. So the amendment is adopted with 30 votes in favor and 2 abstentions. There are no amendments to paragraphs 9 to 21. We will take paragraphs 9 to 21 together. Does anyone want a separate vote of these paragraphs? So we'll take paragraphs 9 to 21 together. Those in favor, please raise your cards. How many? Thank you. Those against? Abstentions? So paragraphs 9 to 21 agreed to 37 votes in favor. I call now Ms. Get from Russian Federation to propose Amendment 2. Please, you have the floor. Спасибо, госпожа председатель. Я хочу поблагодарить авторов резолюции за грамотную постановку вопроса. То есть мы говорим о важности цифровизации, вместе с тем подчеркивая важность и просветительской, образовательной работы среди женщин для включения их в этот процесс. И это как раз тот подход, который мы приветствуем и поддерживаем. И очень важно, что в резолюции отмечены такие категории женщин, как пожилые и сельские. И здесь вот все-таки мы бы хотели конкретизировать пункт 22, его вторую часть, где мы говорим о том, что необходимо повышать среди женщин осведомленность относительно важности процессов, в том числе для активизации усилий по достижению всеобщего охвата здравоохранением, потому что считаем, что здоровье женщины оно должно быть под наблюдением врачей, независимо от их категории, независимо от проживания, в какой местности, сельской или городской мы говорим. Спасибо.
Thank you very much. Does anyone wish to speak against Amendment 2? So, what is Ms. Miladinovic's opinion? Thank you, Madam Gacht. I think that this amendment is also logical and concrete, and it fulfills this paragraph, so I'm in favor. Thank you. I shall now put Amendment 2 to the vote. Those who are in favor, please raise your cards. Thank you. Against? Abstentions? So, Amendment 2 is adopted with 38 votes in favor. We will now vote on paragraph 22 as amended. Those in favor, please raise your cards. Thank you. Against? Abstentions? So, paragraph 22 as amended is agreed to 39 votes in favor. There are no amendments to paragraphs 23 and 24. We will take paragraphs 23 and 24 together. Does anyone want a separate vote on these paragraphs? So we'll take paragraphs 23 and 24 together. Those in favor, please raise your cards. Thank you. Those against? Abstentions? So, paragraph 23 and 24 agreed to 38 votes in favor. That concludes the consideration of amendments. Thank you. Now, I propose that we formally move to a vote on the draft resolution as amended. Would those in favor of adopting the draft resolution as amended, please raise your cards. Thank you. Against? Abstentions? So, the draft resolution as amended is adopted with 41 votes in favor. Draft resolution on promoting energy security by ensuring access to sustainable energy. I would now like to give the floor to the sponsor of this supplementary item. Ms. Haldag, you have the floor. Great, thank you, and good morning, colleagues. The supplementary item that I'm proposing for this committee's consideration emphasizes the importance of energy security as a component in realizing the OSCE's mission of comprehensive security. As we know, 193 countries, including all the OSCE participating states, have adopted the Sustainable Development Goals. Universal access to affordable, sustainable, reliable, and clean energy is the objective of Sustainable Development Goal SDG 7.
Working together to achieve this goal requires sustained commitments on behalf of our governments to invest in sustainable energy research and development while reducing our dependence on outdated and non-renewable sources of energy. The item calls on the OSCE and the OSCE PA to establish forums and tools that would lead to the development of an OSCE-wide action plan to encourage cooperation on energy security and sustainable energy, which would be an important step. In Canada, 80% of greenhouse gas emissions are from energy production and use. This reality means that for us to meet our objectives under the Paris Agreement, energy policies cannot be ignored. Canada was a founding partner of the Powering Past Coal Alliance, which commits to phasing out coal. This process must be done in an economically inclusive and sustainable way. This year, Canada joined the International Renewable Energy Agency, an organization that supports countries as they transition to renewable energy. Today, 22% of Canada's total energy consumption comes from renewable energy. As a final note, as mentioned in my previous intervention, I want to draw your attention to the importance of implementing gender-inclusive sustainable energy policies as called for in this item. While I recognize that progress is being made, the rate of change in our transition is not fast enough. There is much more work ahead of us. Therefore, I urge everyone in this room to support this item, and in so doing, recognize that the OSCE and the OSCE-PA are effective forums to move the agenda forward on this important issue. Thank you, Madam Chair. Thank you very much. We'll proceed with the same methodology that we made before. So if anyone wishes to speak during the debate, I invite to register with the procedural advisor as early in the debate as possible. Speeches will be limited to 5 minutes. The floor is open for debate, and I give the floor to Ms. Pavel Fediev from Russia Federation. Please, you have the floor. Спасибо, госпожа председательствующая. Хотелось бы посмотреть на эту резолюцию немножко с другого угла. В ней существует огромное количество ярлыков и лейблов, которые повешены на существующие источники энергии. Например, хотелось бы сказать о угле. Почему-то, когда возникают проблемы с другими источниками энергии, мы их пытаемся решать. А, допустим, если говорить про уголь, то все, клеймо есть, плохо, нехорошо, выбросы парниковых газов при сжигании, надо отказываться. А почему не подумать, как решать этот вопрос? Ведь он решается уже. В Китае уже реализована программа угольной генерации вообще без выбросов. 0. СО2 – 0. Практически как при сжигании природного газа. Но вопрос так не ставится. Хочу для примера привести ситуацию, допустим, с ветряками в Европе, в том числе в Германии. Тоже возникает проблема с утилизацией огромных этих ветряков, которые уже отслужили свой срок службы. Но никто же не говорит теперь, что от них надо отказаться, потому что их сложно утилизировать. Собирается комиссия, думает, как провести утилизацию. Почему так не подходит к существующим источникам энергии? В продолжение, если мы говорим о выбросах, ну тогда мы давайте предложим всем странам, настоятельно предложим, которые производят выбросы в большом количестве, все-таки присоединиться к Парижскому соглашению. Я сейчас говорю про Соединенные Штаты Америки. Почему мы говорим о том, что надо все остальное запретить, а это оставить? Плюс, я напоминаю, если в резолюции конкретный пункт написан, большая часть выбросов СО2 – это энергогенерация. Ну, коллеги, большая часть выбросов – это у нас мировой океан. Из воды выделяются парниковые газы при реакции, при нагреве. Поэтому говорить такими терминами – это просто подмена цели нашей. Мы, получается, не туда идем. Спасибо. Thank you. Now I give the floor to Mr. Alexander Fokin from Russian Federation also.
Спасибо, госпожа председатель. Я бы хотел внимание наших коллег обратить еще на такую ситуацию, что понятно, что электричество – это главный ресурс развития промышленности, ресурс безопасности каждого из государств. И сегодня, когда мы обсуждаем эту тему энергетики, без всякого сомнения, я бы хотел сказать вам о том, что вокруг этой тематики очень много дискуссий, все, что касается Северного потока-2, все, что касается поставки нашей страны газа в Европу, и то стремление, которое мы отмечаем среди, прежде всего, это администрация Трампа, очень большая активность английских компаний в этом плане зайти на европейский рынок энергетики. Но, уважаемые коллеги, давайте посмотрим цифры. Согласно US Energy Information Administration, Соединенные Штаты Америки производят 695,5 миллиардов кубов газа, а потребляет, хочу обратить ваше внимание, 720,2 миллиарда кубов, то есть являются импортерами газа. То, что сегодня говорится о том, что США сможет поставлять СПГ, свое СПГ и продавать это в Европе, который будет на 30% дороже, чем российское СПГ, говорит о следующем, что сегодня в России производится 9,6, так сказать, это цифра объема СПГ, в США 1,5, то есть в значительной степени меньше. Тогда возникает опять же вопрос, что же США продает Европе? И что произойдет с энергетической безопасностью Европы, если Европа пойдет по тому пути, который предлагают сегодня Соединенные Штаты Америки и часть энергетических компаний Великобритании? Без всякого сомнения, в той истории, в которой мы сегодня находимся, обсуждая эту резолюцию энергетической безопасности, мы должны это учитывать. Почему? Потому что СПГ, еще раз мы можем сказать, фактически покупается американцами в России и потом перепродается европейским странам с прибавкой 30% от стоимости. Прибавка, вы сами понимаете, я в начале своего выступления сказал, что электричество – это главный ресурс. Можете представить, сколько будет стоить это электричество, которое берется из наших розеток, если поднять эту стоимость? Какая будет конкурентная способность Евросоюза с китайцами, куда мы уже тоже поставляем достаточно дешевый газ, и что будет продаваться на рынках различных технологий через 5-6 лет при такой конкурентоспособности, когда энергетика будет значительно дороже в Европе, чем в Китае. Поэтому, уважаемые коллеги, вот в рамках этой дискуссии я бы хотел обратить ваше внимание, мне кажется, Евросоюзу надо думать не только о защите Северного потока-2, но думать о том, что необходимо прошло время строить Северный поток-3, для того, чтобы Европа развивалась, чтобы, так сказать, она могла конкурировать с теми вызовами, которые мы сегодня видим на рынке. Спасибо. Thank you very much. I give the floor to Mr. Gerasimov. I have the floor, Ukraine. Thank you very much. Dear Madam Chairperson, dear colleagues, first of all, of course, the Ukraine delegation will support this supplementary item. But I want to say a few words about Nord Stream 2 project, which was just mentioned by a representative of Russian delegation. First of all, I want to remind that there is the Ukrainian gas transportation system with the huge capacities which are not used at all now for gas delivery to Europe. And about Nord Stream 2, I want to remind for colleagues here in the second committee that we clearly see that this is not an economical project. This is, first of all, political project, but also from point of view of Ukrainian delegation, this is also a military project, because at the moment, we see that the hybrid aggression of Russia against Ukraine includes also economical things. And Nord Stream 2, which will be used for non-delivery of gas through the Ukrainian gas transportation system, will be used the same way. And if
And our Russian colleagues mentioned here, Europe wants to receive cheaper gas or cheaper price for transportation. Please use Ukrainian gas transportation system and not build Nord Stream 2. Thank you. Thank you very much. Now I give the floor to Mr. Onichenko from Russia. Спасибо, госпожа председательствующая. Прежде всего я хотел бы позитивно отметить желание автора резолюции по укреплению энергобезопасности путем обеспечения доступа к устойчивым источникам энергии. В развитии тех целей Организации Объединенных Наций, которые провозглашены, в частности, упомянуто им ЦУР-7. Но вместе с тем нельзя не отметить определенную политизированность данного документа. И эта резолюция, на наш взгляд, носит односторонний характер, содержит крен в сторону абсолютизации возобновляемых источников энергии. Для моей страны, имеющие большую, по существу, всю линейку энергоносителей, нефть, газ, гидроэнергетика, огромные возможности в возобновляемых источниках, можно спокойно анализировать ту ситуацию, которая нам сегодня предложена. И вот нельзя не обратить внимание на то, что здесь, в данном документе, есть определенная тенденциозность, как я уже сказал. Может быть, потому что Организация Объединенных Наций 15 января 2019 года приняла резолюцию обеспечения доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех, где содержится взвешенная, учитывающая интересы всех стран позиция, учитывая, что она вышла только 19 января этого года, не дало возможность автору этого документа изучить ее. И вот как раз, мне кажется, этот документ дает нам возможность смотреть на складывающуюся ситуацию очень и очень взвешенно. Вот такой взвешенности в этом документе нет. И Российская Федерация пока еще не определилась, поддерживать ли данную резолюцию в целом или воздержаться от нее. На то заявление, которое было сделано со стороны украинской делегации, я скажу следующее. Сегодня утром я с большой грустью узнал новость о том, что министр энергетики Украины заявил, что если резервуары, которые созданы еще при Советском Союзе на территории Украины, не будут наполнены, они наполнены сейчас наполовину, то Украину в этой зимой ждет экологическая катастрофа. И я думаю, что данный господин знает, что говорит, но дело не в том, что мы строим «Северный поток-2», а дело в том, что Украина просто не платит за тот газ, который наша страна поставляет, причем поставляет их регулярно и иногда даже с большими отсрочками тех платежей, которые нужны. Поэтому я думаю, что здесь не нужно путать грешное с праведным, и нужно вести диалог в экономической плоскости, а не политизировать его преднамеренно. Кроме того, украинский транзит, он за многие годы достаточно устарел, и его техническое состояние сегодня не соответствует тем международным требованиям, о чем свидетельствуют частые сбои. И это, наверное, происходит только потому, что наша страна не имеет доступа к поддержанию качества, технического качества этого газопровода. Кроме того, часто переводя в плоскость энергетическую тематику, Украина забыла о том, что Крым, именно Украина без всяких договорных процессов лишила электроэнергетики, взорвав те энергосистемы, которые шли с территории Украины на Крым, оставив тем самым 2 400 000 граждан, на гражданство которых она претендует, без газа именно в зимний период.
Мы нашли решение этого вопроса, но тем не менее вот эти факты говорят об определенной некорректности по отношению к оценке деятельности Российской Федерации в газовой, в энергетической плоскости. Наша страна готова открыто к экономическому сотрудничеству и с четким соблюдением всех тех обязательств, которые берут страны-доноры наших энергетических возможностей. Благодарю за внимание. Thank you very much. Mr. Gerasimov wants to reply. Okay. Dear Madam Chairperson, dear colleagues, first of all, I want to remind by our counterparts that Crimea is occupied by Russian Federation. Don't forget about it. Donbass, part of Donbass is occupied by Russian Federation. And at the moment, point number 2, Ukraine is not buying Russian gas for several years. Also, please don't lie here. And the last but not least, when we are speaking about transit, Ukraine showed for many years that we are reliable partner of European countries in European countries in supplying gas through our gas transportation system. These 3 points I wanted to mention here. Thank you. Russian Federation, 1 minute to reply also. Видимо, господин Герасимов хорошо знает историю на Донбассе, поскольку он участвовал в боевых действиях на стороне против ДНР. Я скажу, что в прошлую субботу именно в это время я находился в Донецке. Ни о какой оккупации, конечно, речь не идет, потому что мы с вами знаем формат нормандских договоренностей, минских договоренностей, где таковой оценки не дается. Будем считать, что это частное мнение моего оппонента в данной дискуссии, но оно имеет право на существование. Что касается Крыма, Российская Федерация тоже многократно объясняла, что Крым вышел из состава Украины на основании того референдума, который был проведен на территории этой страны. Сегодня Крым интенсивно развивается, сегодня он становится центром международного туризма, и слово «оккупация» в данном случае просто является прямолинейной и грубой ложью. Благодарю за внимание. Thank you. We will now move to consider the amendments submitted to the supplementary item. 2 amendments have been tabled and copies of the amendments have been made available. The correct version is entitled in discussion amendments. Please, I'll ask the Russian Federation to put off the microphone. Okay, thank you. In discussion of amendments, I will call the proposer of the amendment or amendments first, and then I call the opponent, as we made also before. I will ask the sponsor of the draft resolution, Mr. Aldag, for his opinion, and all speeches are limited to 1 minute. We will also vote on each paragraph to which there are no amendments. So we start with paragraphs 1 to 5. There are no amendments to paragraphs 1 to 5, and we'll take these paragraphs together. Does anyone want to separate them? So we'll take paragraphs 1 to 5 together. Those in favor, please raise your cards. Thank you. Those against? Abstentions? Nine.
7. So paragraphs 1 to 5 agreed to 30 votes in favor and 7 abstentions. I call now Mr. Fokin from Russian Federation to propose Amendment 1. Спасибо, госпожа председатель. Я бы хотел наших коллег обратить внимание на поправку, которую мы хотели бы внести. Согласно многочисленным прогнозам международных энергетических агентств и организаций, к 2040 году доля традиционных источников энергии в общем мировом потреблении будет еще составлять 65%. Это необходимо учитывать при анализе перспектив достижения ЦУР-7, который звучит об обеспечении доступа к недорогостоящим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех. Мы бы хотели здесь вот в эту часть внести поправку с таким звучанием, что, так сказать, не будет выполняться, значит, что прогресс в более эффективном и чистом использовании ископаемого топлива. То есть вот эту фразу, потому что если до 40 года 65% еще будет использоваться ископаемого топлива, то мы призываем наших коллег, чтобы обратить внимание на более эффективное и чистое использование. Это новые технологии, это новые наработки в области использования топлива, о чем говорил мой коллега, в частности, они используются в Китае. Спасибо за внимание. Thank you. Now I'll give the floor to Ms. Christine Moore from Canada to speak against. Merci beaucoup. Il faut penser, lorsqu'il est question d'énergie, à la durabilité, et c'est le principe qui est défendu dans ce point additionnel. Dans 50 ans, nous risquons fort de ne plus avoir accès à de l'énergie fossile. Donc, il n'est pas suffisant de simplement l'utiliser plus efficacement ou il faut vraiment passer une transition vers des énergies durables et renouvelables pour permettre au pays d'être autonome en matière d'accès à l'énergie. Il est sûr que que beaucoup de mes collègues ne seront peut-être pas là dans 50 ans, mais moi, il y a des fortes chances que j'y sois, et c'est pour ça que l'amendement de mes collègues russes n'est pas suffisant, parce que nous avons l'obligation de transférer vers d'autres sources d'énergie. Nous ne pouvons nous contenter de l'énergie, de simplement utiliser plus efficacement l'énergie fossile si nous voulons atteindre nos buts et si nous voulons assurer un futur à nos enfants et aux prochaines générations. Thank you. Does anyone wish to speak against? Oh, no. What is Mr. Aldag's opinion? Thank you. I'll say that the proposed amendment takes away the focus away from the current formulation of this paragraph, which calls for increased use of renewable energy. The amendment would instead put focus on the continued use of fossil fuels. To note, energy represents about 74% of greenhouse gas emissions in 2015, and so this is very much about a transition to renewable energy sources. And in that context, I do not support this amendment. Thank you very much. I shall now put Amendment 1 to the vote. Those who are in favor, please raise your cards. Nine. Okay. Thank you. May you please, those in favor, may raise your cards again, please. In favor. $15? Thank you. Against?
Thank you. Abstentions? Three? 4? 5? 5. 6? Thank you. So the amendment is defeated with 15 votes in favor, 25 against, and 6 abstentions. We will now vote on paragraph 6 as amended. No. We will now vote on paragraph 6. Those in favor, please raise your cards. $40. Thank you. Against? Against. 5. Thank you. Abstentions? There's more there. 7. No, 8. Thank you. So the paragraph 6 is agreed to 29 votes in favor, 5 against, and 8 abstentions. There are no amendments to paragraph 7 to 12. We will take paragraph 7 to 12 together. Does anyone want to separate them? So we'll take paragraph 7 to 12 together. Those in favor, please raise your cards. Thank you. Those against? Abstentions? So paragraph 7 to 12 agreed to 32 votes in favor and 8 abstentions. I call now Mr. Falkin again to propose amendment 2. Спасибо, госпожа председатель. Уважаемые коллеги, мы предлагаем сконцентрироваться не на вопросах зависимости, а на конструктивных шагах по адаптации энергетической сферы к актуальным экологическим задачам. Значительную роль в достижении цели устойчивого развития пункта 7, о чем мы уже говорили, предотвращение климатических изменений может сыграть снижение уровня выбросов парниковых газов в традиционной энергетике за счет расширения применения природного газа, о чем, уважаемые коллеги, вы знаете, принято решение в Германии до 2025 года перейти на природный газ. К 1932 году эта история будет и в Великобритании. В том числе электрогенерация на транспорте, внедрение технологий улавливания и использования углерода и развитие водородной энергетики. Поэтому мы предлагаем в пункте 13 слова «сокращение зависимости» включить более чистого, эффективного использования. Почему? Потому что весь тренд, тот, который мы видим сегодня в Европе, он направлен именно на это. Мы переходим на другие источники углеводородов, и, конечно, экология от этого только будет выигрывать. Спасибо. Thank you. Does anyone wish to speak against Amendment 2? So, I'll give the floor to Estonia. You have the floor.
Can please? Oh, Ireland. Sorry, because I mistake. I think it's really important if we've had a lot of discussion about climate change even yesterday and earlier today, that we have to be very, very realistic in the challenges that we face. And I'm very concerned about this amendment, particularly because it seeks to remove the phrase reducing reliance on. So effectively, if this amendment was passed, while there are nice adjectives of cleaner and efficient in there, it would in fact be promoting the use of non-renewable sources of energy. We would be actively promoting something that we are acknowledging is not renewable, it is exhausted, and not only simply that this source of energy will, as I think was said in relation to the last amendment, will expire and will be gone, but more importantly, even that part of that energy that is there, we cannot afford to extract it in terms of the environmental costs. So from my perspective, I think we should stay in line with the overall sentiment of the motion, of the resolution. I think we have to realise also that natural gas is not a solution, and certainly not a solution in itself. We really do need to move, and it's, I think, a very modest proposal in the original resolution to simply say we cannot rely on non-renewable. I think this shouldn't be controversial, and I think it should be kept as is. Thank you. Thank you very much. What is Mr. Aldag's opinion, please? Well, as our colleague from Ireland just noted, the continued reliance on fossil fuels simply will not halt climate change. I think that staying with the intention of the original wording is more appropriate, and so therefore I do not support the amendment. Thank you very much. I shall now put Amendment 2 to the vote. Will those in favour please raise your cards? Well, thank you. Abstention against? Thank you. And abstentions? So the amendment is defeated with 12 votes in favor, 22 against, and 5 abstentions. We will now vote on paragraph 13. Those in favor, please raise your cards. Thank you. Those against? Four, five. Thank you. Abstentions? 2, 3, 4. 5. 5. 6. Thank you. So, paragraph 13 is agreed to 30 votes in favor, 5 against, and 6 abstentions. Now, there are no amendments to paragraphs 14 to 18. We'll take paragraphs 14 to 18 together. Does anyone want to separate them? So we'll take paragraphs 14 to 18 together. Those in favor, please raise your cards.
Thank you. Against? Against? Abstentions? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thank you. So paragraphs 14 to 18 agreed to 29 votes in favor and 9 abstentions. That concludes the consideration of amendments. Thank you. I propose that we now formally move to a vote draft resolution as a resolution. Would those in favor of adopting the draft resolution please raise the voting cards, please? Thank you. Against? Five. Thank you. Abstentions? Six. Thank you. So the draft resolution is adopted with 31 votes in favor, 5 against, and 6 abstention. Thank you for all the work today. We will start our consideration on draft resolution on advancing sustainable development to promote security, the role of parliamentaries, at 2:30 p.m. this afternoon with the rapporteur already here with us. So thank you.